Yeah, mic testing. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Yeah, it's working. ఏది లైవ్ ఏం కనిపించట్లే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ మీద. The content of this meeting is being sent to a third party. So I think we are live now. థర్డ్ పార్టీ ఏంది ఆన్ ఆర్ యూట్యూబ్. I will ask Maddie to join the live so she can type some comments. Yeah, I mean it should be like live. No, where is that live is my point. I'm checking 1 second. YouTube lo it should show no live on. So it's showing on the top right corner if you see. Oh yeah, it is showing. In Yeah. Zoom Yeah, in Zoom. on our top right. It says YouTube. Yeah. God. The recording Yeah. that will look like such amateurs. I can't even say like this people are figuring out live. Oh, Where is we're it? actually I can't live, guys. see I can see tell it here you. also. Huh? Okay, on. Yeah, we are on live. Oh my God. ఎందుకు only నా face కనిపిస్తుంది సురేందర్? Okay, live, yeah. Can we have this multiple grid? Such Right. అక్కడ కొంచెం నా లైటింగ్ అస్సలు బాగాలేదని ఎప్పుడు రియలైజ్ అయ్యా. సురేందర్ అందరూ కనిపించేటట్టు చేయొచ్చా? Yeah, సురేందర్. Like grid, like only whoever is talking is being seen in that YouTube live. Can you have like a grid? So whosoever is the host, they can just go to the view panel and just Yeah, click on multi-screen. it is in gallery Multi-screen, mode, yeah. but I don't think I am the host. You're not. Oh, okay. Yours. Preeti is the host. Preeti. Yeah, 1 second చూస్తున్నా. You can put like multi-grid కంటే speak up you maybe or like ఇట్లాంటి బిగినర్స్ మిస్టేక్స్ అన్ని ముందే చూసుకోవాలి. Right. How many are watching అంటే ఇంకేమి. How do we see how many are watching? 3 watching now. Good. 3 are 3 watching. people are watching. I mean 3 people. We only, I guess. I am one of them. Oh God. I can be one of them. I'll also watch. మార్చారా రివ్యూ ఇంకా వస్తుంది. హలో హలో ఒక్క నిమిషం అన్నా. చెప్పు. Yes. Audible. ప్రీతి. Yeah, done. Gallery view వచ్చేసింది. వచ్చిందా? Yeah. నిరుపమ ఏది? నాకేమి గ్యాలరీ వ్యూ దేర్ నౌ. యా ఐశ్వర్య, can you start? Yes, we can. Can you give us a brief about what we are today? We have too many questions and too little time. So, hi everyone. Last week already we tried to discuss land acquisition. అసలు ఎందుకు జరుగుతుంది? What are all the acts what are the principles based on which land acquisition can be done and all. So we'll quickly go about it once again. Coming to what is the legal principle under which land can be acquired anante, it is called the principle of eminent domain. Now, eminent domain as a principle for the first time was discussed back in the 17th century by ఆర్టికల్కి అర్థమైతలేదు చెప్తున్నావు అంతా ఎమినెంట్. అవునా? More like a recap. నేను లాస్ట్ సెషన్ మిస్ అయ్యింటా కదా. ఇట్స్ ఫైన్. యు కంటిన్యూ. అంటే కొంచెం సింపుల్ టర్మ్స్ కొంచెం సింపుల్ టర్మ్స్ లోనా? ఓకే. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాండ్ ఎక్వైర్ చేయడానికి బేసిక్ ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ డిక్లేర్ చేశారు హైదరాబాద్ లో. గవర్నమెంట్ నేను ల్యాండ్ తీసుకుంటున్నాను అని చెప్తుంది. అందరికీ వచ్చే బేసిక్ క్వశ్చన్, గవర్నమెంట్ కి అథారిటీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ల్యాండ్ తీసుకోవడానికి? లైక్ వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్? దానికి మనం కాన్స్టిట్యూషన్ లో రాసినప్పుడు గవర్నమెంట్ తీసుకోవచ్చు ల్యాండ్ అని,
లేదా మనం ఏమైనా యాక్ట్ పాస్ చేసామా గవర్నమెంట్ తీసుకోవచ్చు అనేది క్వశ్చన్. ఆన్ ద ప్రిమైస్ ఆఫ్ దట్ లెట్ us నౌ స్టార్ట్ టాకింగ్. Okay, So just before that. ఎస్, Not I have one more thing, but like, Yeah, sorry. Surrender, మన story పెట్టవా మన page on Instagram I'm that we putting are in live. 1 second. Yeah, we are live and the link to the 1 live. second. Yeah. 30 seconds delay తో streaming Aishwarya, are we talking about, is it about the government or Actually, Surendra, you only put it. the judicial system? Like, they are two different. జుడిషియరీ చేయదు సాత్విక్. నార్మల్ గా ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద గవర్నమెంట్ దట్ హ్యాస్ ద పవర్ టు acquire ల్యాండ్ అండ్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ డెవలప్మెంటల్ పర్పసెస్. అంటే like Satvik, what happened is like in 1980s there was a law, okay, the Land Acquisition Act that was made, and later in 2013 the central government made another act called the Land Acquisition Act of 2013. దాని బేసిస్ మీద ఇప్పుడు ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేస్తారు. ల్యాండ్ ఇప్పుడు అక్వైర్ చేయాలంటే దే హ్యావ్ టు ది యాక్ట్ ఇన్ ఫోర్స్ ఇస్ ది 2013 ల్యాండ్ అక్విజిషన్ యాక్ట్. సో టుడే వి విల్ delve into what does the act say and any doubts that you have. అసలు ల్యాండ్ అక్వైర్ ఎట్లా చేస్తుంది గవర్నమెంట్, ల్యాండ్ కి సంబంధించి అక్విజిషన్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ దట్ కమ్ టు ఫోర్స్ అండ్ సమ్ కేస్ లాస్ ఆల్సో వి హావ్. అంటే ల్యాండ్ అక్విజిషన్ కేసులు ఒకటి రెండు ఎమినెంట్ కేసులు, దాంట్లో జడ్జిమెంట్స్ ఏమొచ్చాయి, వాదనలు ఏముండే. గెట్ ద పాయింట్. Yeah. అండ్ మన దీంట్లో ల్యాండ్ అక్విజిషన్ డిస్క్రిప్షన్ రాస్తారా కొంచెం? మన there is no description added to the live video in YouTube. I'm putting it 1 second. And are you going live on Instagram also? No, we are not live on Instagram. We are only live on YouTube. Just ask me for a friend. ఆల్సో సాత్విక్ యు ఆస్క్డ్ సంథింగ్ లైక్ జుడిషియరీ చేస్తుందా అని కదా. సో ద లా జుడిషియరీ చేస్తుంది. అండ్ మనకున్న 3 స్ట్రక్చర్స్ లెజిస్లేచర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ లో లెజిస్లేచర్ లా పాస్ చేస్తుంది, ఎగ్జిక్యూటివ్ విల్ మేక్ ష్యూర్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది, అండ్ జుడిషియరీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమో టు కీప్ ద చెక్. All the 3 devices will try to keep checks and balances among themselves. So by the time it comes to judiciary, ఎవరికో grievance ఉండి నాకు అన్యాయం జరిగిందని కోర్టుకి వెళ్తే that is when the judiciary will come into play. Got it. So coming to the concept of eminent domain, we were talking, right, under what power can the government procure these lands అని మనం మాట్లాడితే there is this principle called the power of eminent domain. ఈ eminent domain అనే principle, it was first discussed 17th century లో. There is this guy called Hugo Grotius అని చెప్పి, ఆయన రాసిన బుక్ లాస్ ఆఫ్ వార్ అండ్ పీస్ లో రాశాడు ఎమినెంట్ డొమైన్ అని. రాసినప్పుడు ఆయన ఏమని డిఫైన్ చేసి మై స్క్రీన్ సురేందర్ అన్న వాజ్ జస్ట్ సేయింగ్ ఇఫ్ ఐ షేర్ ద స్క్రీన్ ఈ మన అందరి వీడియోస్ తగ్గిపోతాయి, లేటర్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ అ ప్రాబ్లం. ఏం కాదు, మన రితిక్ రోషన్, సోనాలి బింద్రేనా కాంటెంట్ ఇంపార్టెంట్ గా సురేందర్ సురేందర్ మాట్లాడుతున్నాం. నువ్వు ఇప్పుడు దాకా స్టార్ట్ చేయలేదా ఇప్పటివరకు అంతా ఎత్తిపోయింది బ్రో? సురేందర్, But you have Instagram, that YouTube live, no? You have something. Yeah. Can you guys see now? yes. Yeah. Okay. Yep. Yeah. So కొంచెం under the కొంచెం can you give a, because where is it, అంటే can you give a Point. brief now again? తొందరగా no, actually Nirupama, can you give like an intro, like a 30-second intro, because it did not get recorded earlier. What are we కానీ discussing? లైవ్ లో మొత్తం రికార్డ్ అయి ఉంది కదా. సరే చెప్పు ఏముంది. ఓకే గైస్, ఈ రోజు అన్ఫిల్టర్డ్ కబాల్ కౌన్సిల్ లో వీఆర్ డిస్కసింగ్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ యాక్ట్. నౌ ఇన్ దాట్ ఐశ్వర్య is starting with the concept of eminent domain. ఇదా ఇంట్రో? నవ్వుతారు ఎవరు ఇంట్రో అంటే? Isn't this for like our internal? Okay. Oh my God, ఇదంతా లైవ్ లో ఉంది. ఐశ్వర్య ఇది వచ్చే హెడ్డింగ్ లో అన్ఫిల్టర్డ్ డాష్ like land No, acquisition. wait, this is not the document that we should open. That's I'm just okay, putting the like- link.
It's okay, like Land Acquisition Act and Shall I just like post the Land Acquisition Act? Yes, I put the it's link. okay. I mean, That one like you open it you off. can know, you can Uh, whatever you are referring to, let it be open on the screen. That's it. Okay. This is the ఇంత అన్ప్రిపేర్డ్ గా వచ్చేసరికి రిచ్గా ఫ్రస్ట్రేట్ అయితే నాకు Sorry, what? ఇంగ్లీష్ కి ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి నువ్వు. Yeah, I'm just saying because I got it. this came unprepared. Yeah. It's okay. How about Like now? the Yeah, whole yeah, agenda of it start. is to be unprepared. I mean, except for like the one who is going through the summary, which is Aishwarya. So the more unprepared we are, the more better we'll ask questions and we'll reach our objective. So it's fine. I was also caught extremely off guard when Pratish asked me to introduce it. You got And very Surendra is telling me conscious. something else on WhatsApp chat. Shall we go ahead? Yes, Yeah, let's yeah, start please. right away. Yeah. So it is the concept was first discussed in the 17th century. And the reason for the discussion is because back then, major, like all the land was owned by the king, who's the sovereign of that particular land. Now, because land anta వాళ్ళతోనే ఉండేది కాబట్టి they can do whatever they want to do with the land, whether it is for public good or whether it is for their personal good. They had the scope to do that. But as you know, as we've seen what happened during the British colonialism and even after our independence, so there have been multiple instances because under which we had to bring out this principle to establish the power of the government to acquire land. Saying public good కోసం మేము కొన్ని projects చేద్దాం అనుకుంటున్నాము, we're planning on doing something, and for that we'll need to acquire land from general public అని చెప్పి, and they acquire this land under the principle of eminent domain. Now there are two legal maxims that established, like why does a government have the power to acquire land and JP? It is that public necessity is always bigger than private necessity. And the second is that welfare of people is the paramount law. There are maxims, but I mean, if you want me to say the maxims, I will, but it will be a little confusing. So, salus populi supreme lex esto ante, which means welfare of people is the paramount law. So, anything to ensure that the people of the country, వాళ్ళ welfare గురించి చేస్తున్నాం అన్న దాని గురించి land acquire చేయడానికి government కి power ఉంటది. And the second, నా ల్యాండ్ పర్సనల్ గా తీసుకుంటున్నారు కదా, నా రైట్స్ గురించి ఏంటి అనే దానికి వచ్చేసరికి విల్ కమ్ టు అవర్ సెకండ్ మ్యాక్సిమ్, విచ్ ఇస్ నెసెసిటీ ఆఫ్ పబ్లిక్ మేజర్ ఎస్ట్ వన్. అంటే పబ్లిక్ నెసెసిటీ అనేది ఎప్పుడు ప్రైవేట్ నెసెసిటీ కన్నా పెద్దది. సో నీ రైట్స్ నీకు ఉంటాయి, యువర్ రైట్ టు హోల్డ్ ప్రాపర్టీ నీకు ఉంటది, బట్ వెన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ ఇస్ ఫర్ ద పబ్లిక్ గుడ్ ఎట్ లార్జ్, then the public good at large will take precedence over your personal right. I think that's pretty like basic and understood. Yeah. I just have a Then- Public good question. over private good. Yeah. Yeah. So is this principle applicable only in welfare states or all over the world? There was once a time which was almost prevalent everywhere because of the monarchy, but as of now, I'm sure it is applicable here because we put socialist in our constitution and we're calling ourselves a welfare state. I mean, wherever it is that the government is trying to procure private land, they do procure under the power of eminent domain. Okay. Also, coming to why this whole right to property has become such a huge deal is, like, there was when India became an independent state, when we became a sovereign of our own. So out of all the Article 19 of our constitution talks about fundamental rights, which are given to all the people of the nation equally. As a part of those fundamental rights, Article 19(1)(f) కింద right to property was also made a fundamental right initial గా మనకి independence వచ్చినప్పుడు. Then what happened is there have been lot of instances. ఇప్పుడు ఒక స్టేట్ ని డెవలప్ చేయడానికి land ని ప్రొక్యూర్ చేసే అవసరం వచ్చే కొద్దీ there was a lot of friction
because it is a fundamental right, the courts cannot give judgment in favor of the government, saying వాళ్ళ fundamental right కన్నా నీ right to take property ఎక్కువ అని చెప్పి. So what they did was that there was one such case law, the first of its kind, was the IC Golaknath versus state of Punjab. So this particular case law was about the act called Punjab Security of Land Tenure Act 1953 law, and the judgment was the 1967. So ఇందులో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీరు you're saying that right to property is fundamental right, but at the same time you're saying the government will take your lands అని చెప్పి. So for Very the first, contradictory. very contradictory, yeah. Yeah. So this is the first case law that started the discussion about అసలు fundamental rights అనేవి prevail అవుతాయా, లేక గవర్నమెంట్ యొక్క the power of eminent domain prevail అవుతుందా అని చెప్పి. Hmm. So there have also been other case laws, that came about. There is Shankari Prasad, there is Sajjan Singh versus State of Punjab. Then the last one is the Keshavanand Bharti versus State of Kerala. So these series of cases are cases అని ఏం మాట్లాడుతున్నాయంటే, whether it is the fundamental right that is the superior thing, or whether parliament కి fundamental right ని change చేసే పవర్ ఉంటుందా లేదా అని. So, as our nation is growing and the need for collecting lands has increased, so what in these case laws they came as a conclusion, instead of going into each case law, right to property ఏదైతే ఉందో they removed it as a part of the fundamental rights. అంటే Article 19 నుంచి తీసేసి they added it under Article 300A, saying it is not a fundamental right, but you have a legal right to own the property. And they said, Keshavanand Bharatiలో what they finally established is, ఈ right to property ని ఏదైతే తీసేశారో fundamental right నుంచి okay, but from now on, whatever are there are declared as fundamental rights, you cannot amend them. Hmm. That is when we got the basic structure doctrine with Keshavanand Bharati. It is a landmark case that established that parliament ki kuda fundamental rights మీద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని అమెండ్ చేసే పవర్ లేదని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. Okay. This did not happen once. This happened over a series of case laws where the court also went to and fro, and then they came to the judgment. సరే, సో ఒకసారి యాక్ట్ లో ఏం చెప్పారు చెప్పు అందరికి, మన వ్యూవర్స్ కి. Okay. Very colloquial. Give like a summary, simple summary of Very colloquial layman language. నువ్వు అసలు మొత్తం సుప్రీం కోర్ట్ లాయర్ లా వెళ్ళిపోయిన పైకి. Okay. Land. అయితే అసలు బౌన్సర్ మీద బౌన్సర్ మ్యాచ్ లో ఈ రోజు బౌన్సర్స్ ఏమో ఉంటుంది. I mean, if you guys will ask, if you guys have questions, I'll directly answer the అర్థమైతే questions. కదా అడగడానికి క్వశ్చన్స్, అర్థం అవ్వకుండా క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతాడు. So Land Acquisition Act. చెప్తాను. Yeah, Act కి వస్తా. Okay. అసలు ఫస్ట్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ యాక్ట్ అంటే ఏంటి? నువ్వు చెప్పు, నేను తర్వాత సమ్మరీ చెప్తా. Okay. చాలా సిల్లీ క్వశ్చన్స్ కూడా అడగొచ్చా? Just to represent our audience. I'm not calling our audience silly at all. By the way, my sister's watching. Guys, oh my God, I'll get cancelled on day one. Different our audience. I mean to say. Yeah. So, manam, as of now, the act that in India, Central Act that deals with land acquisition all over country is the Land Acquisition Act 2013, in short. Act full name enti is the act, whatever the act is trying to do, it put it as a part of the title. Act asalu em chestadi unnadi, what will it do ante, government edanna oka project ki ipudu when the government is trying to think of betterment of people, em cheyagaladu, irrigation projects chestadi. Let us see with examples. What are Kaleshwaram irrigation project undi, that is something that the government can do for public good. Then establishing educational institutions undi, that is something that they can do for public good. Then there is something like putting railways, putting national highways, anything for the welfare, anything for or the like for welfare of public people. good, ఏమి వేద్దామన్నా చేద్దాం అనుకున్నా దానికోసం
పబ్లిక్ భూములు తీసుకోవడానికి దిస్ ఇస్ అన్ యాక్ట్. Yes, ఒక్క this is an నిమిషం act. ప్రీతి ఉన్నావా కాల్లో? సురేందర్ అయితే లేడు. ఇన్స్టాగ్రామ్ లైవ్ లో జనాలు వచ్చి అందరు వెళ్ళిపోయారు. అది వర్టికల్ ఉంది మొత్తం వీడియో. ఓకే ఓకే చెప్తా యా సో అది హారిజాంటల్ గా ఉంటే బాగుంటది. అండ్ యూట్యూబ్ లో there's only like I can see only one person's యా అది మేము చేంజ్ చేసా కూడా 1% ఎవరు మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళ వీడియోనే వస్తుంది స్క్రీన్ షేర్ చేస్తే. యూట్యూబ్ సిఓతో ఒకసారి మాట్లాడి ఫిక్స్ చేద్దామా? సార్ చూడే ఏం చేయాలి మరి. యా సరే. లుక్ ఇంటూ యా సో ఓకే గైస్, చాలా అయిపోయింది ఐశ్వర్య. సాత్విక్. సో సింపుల్ టర్మ్స్కి వస్తే as you spoke, there's this Land Acquisition Act, 2013 Act. Okay. Can you hear me? Yeah, I can Yes. hear you. Yeah. What it says is, in summary, that the government has the right to acquire the land under a concept called eminent domain. Hmm. అర్థమైందా? Yeah. So, to acquire that land, the government will also pay some kind of compensation, Okay. which will be decided based on some rules defined in the act. Am I right, Aishwarya? Yep. Yeah. Aishwarya, mute తీసేసేయ్. Yeah. Yeah. I'm just afraid background voice. I'm So, listening. The government said, okay, the government has the right to acquire land for developmental activities. Whenever it feels it is necessary, it will acquire that land, showing proper reason, Got it. saying that it is used for developmental activities. And when they acquire that land from private people, they will pay some kind of compensation, which will be calculated based on the rules in the act. Got it. ఇది బేస్ లాజిక్. Hmm. కాకపోతే ఇప్పుడు మెయిన్ డౌట్ ఎక్కడ వస్తుంది? అరే, నా ల్యాండ్, నా ఇల్లు కట్టుకున్నా, నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్టు తీసుకుంటే ఎట్లా? నాకు ఒక ఎమోషన్ ఉంది ఈ ల్యాండ్తో, నా ఇల్లుతో అని అనుకుంటావు కదా. Yeah. అది దాని మీద ఏముంటాయి, నీకు కొన్ని రైట్స్ ఉంటాయి కదా, కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చిన రైట్స్. సో ఆ రైట్స్ గురించి షీ వాస్ టాకింగ్. No, I understood. Yeah, I was trying to. I also read like on the side. I just wanted to have a little bit basic understanding. And I read the IC Golaknath and versus Punjab case. సో వాట్ ఈస్ ది రైట్ అంటే, ఇంతకు ముందు ఫస్ట్ లో మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో దెర్ వాజ్ దిస్ ఫండమెంటల్ రైట్ కాల్డ్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ, విచ్ వాస్ గివెన్ టు ఆల్ ది సిటిజన్స్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ అండర్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. బట్ లేటర్ ఇందిరాగాంధీ టైంలో తీసేశారు దాన్ని. Okay. చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయండి. ఓకే, అది నిజంగానే ప్రాబ్లమాటిక్ అయిపోయింది. అంటే నువ్వు ల్యాండ్ అక్వైర్ చేయాలంటే వాడి ఫండమెంటల్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ. నువ్వు ఫండమెంటల్ రైట్ If he goes to case, I mean, case court కి వెళ్ళాలంటే he'll win it. అంటే వినిట్ అంటే అంత ఈజీ కాదు Hmm. కదా ఐశ్వర్య? Yeah. లాయర్స్ చెప్పాలి, ఈజీ అయితే కాదు, డెఫినెట్లీ కాదు. సో ఇట్లా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయని చేంజ్ చేశారు. దెన్ కొన్ని ల్యాండ్ మార్క్ కేసెస్ లో వన్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ మార్క్ కేస్ వాజ్ కేశవానంద భారతి కదా, దాని ముందు కూడా ఉన్నాయి. Yeah. బట్ ఎవ్రీబడి But- నోస్ దిస్ కేస్ కాల్డ్ కేశవానంద భారత్. Okay. ఓకే, దాంట్లో ఏం చెప్పిందంటే సుప్రీం కోర్టు ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని ఇట్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. Okay. ఓకే, ఆ స్ట్రక్చర్ ని ఎవరు మార్చలేరు ఇక మీదట అని చెప్పింది. అంటే ఎవరికి రైట్ లేదు, ఈవెన్ ది పార్లమెంట్ కాన్ చేంజ్ ఇట్ అని చెప్పింది. అంటే బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో, బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అయినా వాట్ ఇస్ ద రైట్ వర్డ్? Yeah. A basic structure doctrine. సో ఆ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ని ఎవరు మార్చలేరు అని చెప్పింది. ఆ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ లో ఫండమెంటల్ రైట్స్ వస్తాయి, ఇంకా చాలా వస్తాయి. దే ఇంక్లూడెడ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. ఓకే, అంటే నీకు డౌట్ రావచ్చు, మరి ఫండమెంటల్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఫండమెంటల్ రైట్ కదా, మరి అది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఏదో ఎట్లా తీసేశారు? ఇప్పటివరకు జరిగింది భయ్. ఇక్కడ నుంచి అయితే ప్రాబ్లం మేమైతే అలా చేయమని చెప్పినాం, అర్థమైంది. మోర్ ఆర్ లెస్. అంటే సింపుల్ టర్మ్స్ లో చెప్పాలంటే. Got Okay. it. Hmm. So then now the act is in force, and obviously
we'll go into the depth of the act. అంటే అసలు యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది ఐశ్వర్య ఎక్స్ప్లెయిన్. So, moving to what the act is talking about. It talks about everything right from notice ఇవ్వడం, ప్రాజెక్ట్ ని డిక్లేర్ చేయడం నుంచి వాళ్ళకి కాంపెన్సేషన్ ఎంత ఇవ్వాలి, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ నాట్ కాంపెన్సేషన్ వాళ్ళకి ల్యాండ్స్ ఇవ్వచ్చా, అండ్ వాళ్ళు ఇన్ కేస్ అంటే వాళ్ళ ఇల్లు ఉంది, ఇమాజిన్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ బ్యారన్ ల్యాండ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్, ఇట్ ఇస్ దే హ్యావ్ అ హౌస్ దేర్, వాళ్ళని రీసెటిల్ చేయాలి, వాళ్ళకి రీహాబిలిటేషన్ ఇవ్వాలి, ఇలాంటి వాటి అన్నింటి గురించి కూడా యాక్ట్ డిస్కస్డ్ వెరీ ఇన్ డీటెయిల్. And so, as a part of, last session, we discussed how much, how can this land be acquired and all. Let us see, like basically, if we see the whole process, how it will go is, they'll give a preliminary notification. Say, first, ఒక notification ఇచ్చి, see, this is the purpose for which మేము land ని acquire చేయబోతున్నాము, ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం చేస్తాము, దిస్ ఇస్ హౌ ద ప్రాజెక్ట్ విల్ గో, అండ్ దే విల్ డిక్లేర్ ఎలా అని, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రైవేట్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాజెక్ట్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ కలిపి కొలాబరేషన్ లో చేయబోతున్నారా, దే విల్ డిక్లేర్ ఇట్. దెన్ దే గో ఆన్ టు డూ ద ప్రిలిమినరీ సర్వే ఆఫ్ ల్యాండ్. ఈ ప్రిలిమినరీ సర్వేలో ఏం చేస్తారంటే, దే విల్ సీ ఇది ఈ ల్యాండ్ ని మేము ఎక్వైర్ చేద్దామనే ఇంటెన్షన్ ఉన్నదంటే, దేని పర్పస్ కోసం అయితే ల్యాండ్ ఎక్వైర్ చేస్తున్నారో ఆ ల్యాండ్ అసలు ఆ పర్పస్ కి పనికొస్తుందా రాదా అని చెక్ చేస్తారు. సో if we have to explain with an example, imagine they are procuring a land and A to B మేము ల్యాండ్ తీసుకుంటున్నాం అని చెప్పారు అనుకోండి, దే డూ ద సర్వే, ఇమాజిన్ దే ఆర్ ప్రొక్యూరింగ్ ద ల్యాండ్ ఫర్ మెట్రో రైల్. చేస్తే అసలు వాట్ ఈస్ ద సాయిల్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్, అసలు నించుంటదా అంత బరువు, కెన్ ఇట్ హోల్డ్ ఆన్ ఫర్ దట్ లాంగ్, ఆర్ మేబీ ఆ ల్యాండ్ ని ప్రిపేర్ చేయడానికే చాలా మనీ అయిపోతుందా. సో దే డూ దిస్ ప్రిలిమినరీ సర్వే బిఫోర్ గోయింగ్ అహెడ్ టు ద యాక్చువల్ ప్రాజెక్ట్. దెన్ దే డూ ద సోషల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్. వాట్ దే డూ యాజ్ అ సోషల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్, ఎంతమంది దగ్గర నుంచి ల్యాండ్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటది, ఎంత ల్యాండ్ వరకు తీసుకునే అవసరం ఉన్నది, అండ్ వీళ్ళలో ఎంతమంది లైఫ్స్ అండ్ లైవ్లీహుడ్స్ కోల్పోబోతున్నారు యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ల్యాండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్, వీళ్ళకి వేరే చోట ల్యాండ్స్ ఇవ్వాలా, కాంపెన్సేషన్ ఎంత ఇవ్వాలి. సో దే విల్ డూ అన్ అసెస్మెంట్ అండ్ సి ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడం వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్, ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడం వల్ల మనం ఎంతైతే కాంపెన్సేట్ చేయాలో లేదా ఎంతైతే లాస్ జరుగుతుందో, వెదర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆర్ సుపీరియర్ టు ద లాస్ దట్ విల్ బి ఇంకర్డ్. Loss is not in the sense of monetary loss, but in terms of how many people are being displaced, how many lives will be disturbed and all of that. దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి they'll first do a social impact assessment, and then they'll give a notification saying, okay, ఇదంతా జరిగింది, this is the amount of land that we are సేయింగ్, మేము ఇంత ల్యాండ్ మాకు అవసరము, మేము కలెక్ట్ చేసుకోబోతున్నాము అని. అప్పుడు జనరల్ పబ్లిక్ నుంచి అబ్జెక్షన్స్ తీసుకుంటారు, ఎవరికున్న అబ్జెక్షన్స్ ఉన్నాయా, వాళ్ళ రీజనింగ్ ఏంటి, దే ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. దెన్ దే డ్రా రీహాబిలిటేషన్ అండ్ రీసెటిల్మెంట్ స్కీమ్. ఈ స్కీమ్ లో పాటుగా ఇఫ్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూజ్ lands are being taken along with their livelihoods, they'll try to resettle them into a different area. వాళ్ళకి వేరే చోట ల్యాండ్ ఇవ్వాలి, అండ్ వాళ్ళకి ఆ ఇచ్చే ల్యాండ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి టూ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ వేర్ ద ల్యాండ్ ఇస్ బీయింగ్ టేకెన్. సో ఇలాంటి కొన్ని పారామీటర్స్ తో దే విల్ డ్రా రీహాబిలిటేషన్ అండ్ రీసెట్